Después de tener una alta comparación con mis amigos imaginarios, llegamos a la conclusión de que encontramos este capullo que se creó. Hola amigo. Un rato buscándote porque realmente no te veía. Tenía que esperar a que creara mi capullo. Te recompensa con Luis Merger, ¿vale? Ok. Tenía que parece que esperar que se creara un capullo, ya que se dificultó un poquitico. Screws. You must have just missed them. These are fresh tracks. Got a feeling we'll find them soon. Both the Scoia'tael and the Kingslayer. Se cuidan ahí, ¿eh? No hay mucho peligro, porque yo eliminé los nidos y eliminé las arañas, así que no hay mucho peligro ahí. Igual se cuidan críos. Vale, vamos a ver con nuestra recompensa de hacer esas dos misiones, porque recuerden que si no hacíamos esas dos misiones, en la misión principal que sigue, esas dos misiones se iban a tumbar, que ya nos pasó. Y esas dos misiones se automáticamente fracasaron porque no las hice antes de esa misión que tenemos pendiente. Así que mucho cuidado con esto, luego de hacer eso. Esta versión número 2 es muy... ¿cómo te diría? Ya que aparecer puede volver para algunos puntos de la historia, porque de una forma u otra es lineal, ya que a veces pasa una cosa en un lugar que no puede volver atrás otra vez a ese pueblo, como corrigieron en The Witcher 3. En The Witcher 3 no está nada de eso, o sea, The Witcher 3 puede decir 20 veces al mismo sitio. Aquí no, es The Witcher 2. Aquí todavía tenemos ese detalle. Así que aquí, si te vas a algunas misiones y no cumples otras, se cancelan, se las pierdes. I solved your worm problem. I believe you, but the Commandant... Are remains proof enough? Quite. Here's your coin. Oye, un diagrama de espada de brujo de gran calidad. Misión cumplida con todos los endriagos. So long. Bueno. Perfecto. Conseguimos un diagrama de brujo de gran calidad y un poquito de dinero. Vamos a ir donde nuestro amigo el que hace cosas. No sé por qué hace ese giro ahí, ese juego, no sé por qué. Sí, nos dice el diálogo, bueno, tenemos una muerte del traidor, los asesinos de los reyes, recuerdos recurrentes y río místico. El río místico tengo que supuestamente, a ver qué dice. Cuando ya encontró el buzón del correo real, pensó que tal vez obtendría información secreta llevada a mensajes especiales. Las cartas del orero podrían ser una lectura interesante, por lo que sin pensarlo dos veces el brujo decidió echarle un guante al contenido del buzón. Pero primero nuestro héroe recibió un mensaje del capitán de petal en el buzón. Puedo asegurarle que la carta llegó a su destino y causó gran conmoción para esa otra historia. Y ahora encontró una carta a los oficiales de Westminster en el buzón de la casa de Lord Mercy. Sugería que Mercy había estimulado un desperdicio de corrupción de los cargos, corrupción, mala gestión y cooperación secreta bandido contra el heredero. Parecía que Mercy había desperdiciado directamente oportunidades de capitán. Sin miedo a las consecuencias de perder a Geralt, tuvo este hecho en cuenta para futuras consultas. Recuerdos recurrentes. Tris fue secuestrada antes de poder reparar la difusión de la flor maravillosa. Geralt no recuperó toda la memoria y se detuvo a conformar con las visiones.
que ocurrieron mientras se hacían asesino de reyes. Ok. Asesino de reyes. ¿Qué tenemos al final? Asesino de reyes. A ver. Ok, quiero ver si tengo que hacer una misión primero antes que otra para que no me la tumbe una con la otra. La que va ahora es muerte al traidor, supuestamente. Joder, qué largo está esto. Aunque Devan ya está muerto, a Leto le quedaba cosas por hacer en aire. Como tenía que llegar allí cuanto antes, secuestró a la actriz Marigold y obligó a abrir un portal mágico a la ciudad de Vengan, en la frontera de En. Geralt llegó demasiado tarde y no pudo evitar el secuestro de la hechicera, pero comenzó su búsqueda en cuanto terminó con Forstan. Ok. Vale, a ver qué dice Río Místico. Río Místico vamos a ver el mapa. ¿Para dónde marca Río Místico? Como siempre, para ningún lado. Gracias. ¿Qué misión me marca? Recuerdo recurrente. Tengo que llegar a medianoche. Recuerdo recurrente pone blanco, que tampoco sé qué significa. Que dice diario. Asesino de reyes. Igual se pone blanco. Ok. Diario. Y muerte del traidor. A ver que me la marca. Esa es la única que me puedo marcar. Muerte del traidor. Pero antes de eso, vamos a hacer la espada. Tenemos 290 de 315. Que dice 17 de 25. Espada de plata de brujo. 17 de 25. Y la que tengo, ¿cuánto es? 15 de 24. Pero tengo varias cosas, Vale, tengo que ir a el amigo para vender unas cuantas cosas. Y hacer esa espada. Aparte, ¿cuánto tengo de dinero? Tengo 500 pesos de dinero, así que puedo hacer unas cuantas cosas. Nos vamos. Nuestro amigo, ¿por dónde está? Que conste, de igual forma puedo vender unas cuantas cosas también. O sea, esas espadas viejas puedo venderlas. Incluir la estaca. Y hacer la espada de plata con nuevo. Vamos a ver. Hola perrito, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Fabrícame un objeto, por favor. Armadura de caparazón de Kaira, no me puta jodas. Y ese puto diagrama, güey. Güey, ese puto diagrama, güey. Me faltan de las cosas amarillas esas. Y cuesta 300 pesos hacerla. Y me faltan de la amarilla. No puedo con esto. Tengo que hacer esa armadura. Esto lo tengo. Espada de brujo de gran calidad. Me falta esto que es mineral de plata. Me faltan 2 minerales de plata. Qué sorpresa. Y la de gran calidad 1725. 1218. Vale, mira. Quiero hacer la espada y quiero hacer de gran calidad esta. Me falta mineral de plata. Me faltan 2 minerales de plata. Vamos a ver si este hombre me vende mineral de plata. Si él tiene. No, no es aquí. ¿Tienes mineral de plata, por favor? Dime que sí.
Luisito 2K, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Amén, hermano. Este tipo no me vende. Me vende la tela, pero no me vende el mineral de plata. La tela cuesta 30 ahora. ¿En cuántas telas me faltan de esa? Compraré 2. No quiero gastar todo el dinero en eso porque... Fabrica un objeto para mí, por favor. A ver... ¿Dónde está el traje que acabo de ver? Ay, me faltan 2 más y cuesta 300. Son 60. 375. Bueno, voy a venderte una con. Pregúntale a cómo tiene el Mente, no respeta, Álvaro. ¿Cómo que cómo tiene el gramo? A 50, creo. Usted no quiere respetar a nadie. Todo usted es una burla con la gente que están trabajando. Ese tipo trabajando y tú mira cómo tú le hablas. Y que pregúntale a cómo tiene el gramo. Bueno, 467 dice algo de dinero. Y que a cómo tiene el gramo. No, me imagino que sí. Melvin tiene el gramo muy caro. Ese oro del bueno es caro. Ese oro del bueno es caro, hermano. Ok, este tipo... Sí, no sé de qué hablas. El oro de... El gramo de oro, no sé de qué hablas, hermano. Es lo que acabo de decir. Vale, fabricamos un objeto. Ay, Dios mío, tengo que comprar 2 de las telas amarillas primero. Comerciemos. Amigo, 2 telas amarillas, por favor. La vende cara, por cierto, pero no tengo de otra alternativa. Por ahora. De esta, 1, 2, por favor. Gracias. 403, al menos me quedó dinero para fabricar objetos para mí. Claro que sí. Pero maldita sea, si acabo de comprar 2, ¿por qué tengo 13 de 14? Paciencia. Amigo, te acabo de comprar 2. Me acabas de comprar 2. Ok, otra más. Tela amarilla, por favor. Aquí. Gracias. Ok. Ok. Fabrica un objeto para mí. Tala, ahora no tengo el dinero completo. Bueno, 4 pesos. Transfiéremelo por popular ahí, Luisito, por favor. Si me lo puedes transferir por popular, son 4 pesos. Ok, ok. Venga. Comerciemos. Venga. Venga, amigo, que te vendo algo. Te vengo esos 2 trofeos. Ya tengo dinero suficiente, ¿ok? Ok, gracias. ¿Puedes por favor fabricarme mi armadura que no necesito, pero quiero hacerla, por favor? Gracias. Épico. Gracias. Ah, está maloso. Ah, sí, 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 yo sé. Hijo de la gran puta. Tiene 3 espacios para... Lo voy a amar. Ya lo amo. Ok, pontémosle piedras. Y no la del hoyo. Pontémosle piedras buenas. No esas piedras de nada. Piedras buenas, pongámosle. ¿Puedo agregarle esta mejora? Ay, claro que sí. ¿Y esta mejora también? Pues claro que sí. ¿Qué hice? Bonificación por año de señal. No quiero agregarle eso. Bueno, vamos a agregarle esta mejora.
Hijo, ¿qué haces, hijo? Tengo lag. ¿Tienes lag? Lag. Lag. ¿Tienes lag, amigo? ¿Eres un típico Dominican people? ¡Ey! Espinazo. Logro desbloqueado. ¡Ey! ¡Ey! No sé por qué tengo la cabeza como un duende, pero bueno. Whatever. Ok. Inventario. Quiero leer estos diagramas porque creo que hay algo... A ver. Claro que sí, ya tengo que salir. Ya tengo que salir. Ya me tengo que ir. Ya compré... Pues mira qué hermoso. Ese es de Witcher 2, hermano. Que salió hace como 10 años. Mira que se ve hermoso. O sea, todavía se... Entra al callejón. Bueno, quería hacer la espada, pero me faltaba... Yo me faltaba... plata. Y no tengo plata. Así que no tengo que ir. Ya después la hago, pero no tengo el plan de hacerla. Vale, tengo que ir donde este tío. Por aquí. Tengo que ir por aquí para poder ir. Y no tanto ir, tengo que ir de noche. Ir de noche para poder esconderme. ¿Por qué hay un enemigo aquí? Extraño, hay un enemigo aquí. Vale, creo que hay acá este callejón. Vamos a meditar. Vamos a meditar. Ah, no puedo meditar aquí, perdón, no puedo meditar ahí. ¿Puedo meditar aquí? ¿Donde nadie me ve? Tampoco puedo meditar aquí. Ok, entonces aquí meditaré. Tampoco puedo meditar ahí. Vale, que estricto está. Ok, meditaré aquí entonces. Tampoco puedo meditar aquí. No, que estricto estás. Antes meditabas donde estaba tu maldita gana, ya no quieres meditar ahí, Ok, aquí. Aquí quieres meditar al lado del fuego, pues medita ahí. Medita ahí como te dé tu gana, medita. Bien, vamos a tiempo de espera y vamos a esperar hasta medianoche. Que es donde quiere el amigo que meditemos hasta medianoche. El señor Duende Verde ahora me dice. Subimos por aquí, bajamos por aquí, doblamos por aquí y entramos por aquí a la derecha. Vale, es por el callejón. Hola, amigo. Your chariot awaits, fair youth. The good spirits of this tower will guide and protect you. Muy gracioso. Partida guardada, digo. Le vamos a estar. ¿Y guardaremos nosotros? Perfecto. Por si se va la luz. Vale, vamos a ver. Mira, justo aquí. Parece que voy a cambiar de mapa porque justo aquí me canceló ahorita. Ve, se actualiza la misión. Actualizo ahorita el mercader. Vale. Aquí se actualizó la misión y perdí las otras dos misiones. Pero me dice que oh, vamos a aturdirlo con... Y ni lo quema, Creo que es esta que aturde. Arc. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa fue la aturdida que te dio? No manches, güey. Hola, amigo. Quería matarte, Lo siento. Una misión, busca a Helena. Ok. Yo espero que no me tumbe otra misión eso. ¡Ah! Perdón. Me guardo. ¿Qué quedé?
intención no era causar problemas. Solo quería aturdir al mercader, pero no pareció colaborar el mercader. Busca a Helena. Helena. Es que ser sigiloso y yo no vamos a la mano. Soy un reverde sin causa. Selena, no te veo, mami. Joder, alcanza con la espada. Ah, amigo, perdóname. ¿Y cómo te digo? Javier, excelente, hermano. Igni, por favor. Los siguientes guardias. Pero soy malo con el sigilo. Por favor, porque a veces se puede hacer de monstruos, Bueno, sí, ese es lepado humano. ¿Qué hace? Buen tiro, hermano, buen tiro. No necesitaba por estúpido. Hola, guardia. No se van a señalar. Lo siento. ¿Qué dice? Por lo visto conseguí muchas espadas que espero poder llegar a un mercader para venderlas. Ah, ya está el cargado, me lo imaginé, sí, que pronto lo estaría. Pero ¿sabes qué? Me las pienso llevar todas. Sí. Me las pienso llevar todas porque después no sé lo que pasará. Hola, Selena, ¿estás aquí, mi amor? Oye, ¿sí que el polvo cuando eso? Oye. Amigo, ya existía el polvo cuando eso, Amigo, abre la puerta. Tienen esa puerta, ¿por qué ustedes quieren entrar para acá? Tienen esa puerta, no están indecentes, eso es malo. No entre para acá, compadre, abre la puerta, no es indecente. Mira, que disparando desde allá.
decencia eso, la niña que abrió esa puerta, no fue mi intención. Oh. Who the hell are you? What do you want? The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl. Your efforts are in vain. Like in Ithleen's prophecy, the seed has been planted and will soon... Shut up and give me the key. The key. The key. Where did I put it? Lo siento, amiga. No necesito de ojos para mirar, Llave. No me importa que esté sobrecargado, Geralt, por Dios. Recoge todo lo que puedas, no me interesa si está sobrecargado, si lo puedes llevar o no, no me interesa. Recoge todo lo que puedas. Ya después averiguaremos si está sobrecargado o no. Por ahora nos llevamos todo. Absolutamente todo, ¿ok? Porque es que ya me pasó antes con otra misión. Oh, este sí por secreto. De lo mío, hay una que está llegando. Hola, amigo. Es que quiero matar. Lo siento, piensa matar. Espada corta, bramante. ¿Esto qué es? Río místico. Busca la oportunidad de viajar por el portal. Ten en cuenta que para otro... ¿Qué pasó ahí? Porque me dijo lo mismo. Eso ya lo había hecho, A ver. Oh, qué buen botín. Estoy sobrecargado, que no puedo derrotar, ¿verdad? Venir ahora. Mira ahora con la cara destapada.
Conseguimos unas costas por aquí. Necesitas una llave, güey. Que necesito una llave, por si yo soy la llave, hermano. Qué extraño. Está bien. Vengo ahora, no le pare. Vamos a ver mi inventario, porque todo está lleno y tengo 380 por encima. Lleno de espadas que estoy, hasta la médula, como dirían. Pero tranquilo, la pienso vender todas. A ver. Estoy lleno de espadas hasta la médula. Vale, Geralt. Tampoco te pongas así, amore. Amore. ¿Dónde está el tipo que estaba It's a ahí? trap! Look out! Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? A knight in shining armor comes to save his bitch. Where's your white stallion? Kill the son of a bitch! Está lleno ya. Make him die in pain! Claro que sí. Damn avenger and yield all you freaks. What now, Loretta? Born scribbling! Quick, untie me. Mejora la armadura, guantaletes de cuero, llave. Dame un segundo, vamos, te libero ahora. Dame un segundo. Ok. ¿Qué es esto de aquí que no me marca? Ok, hablar. Geralt, we've no time to lose. She needs help. We need to get her out of here. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Dime lo que fue lo que escuchaste. Geralt, we've no time to lose. She needs help. We need to get her out of here. No te pongas duro. Espérate un segundo, mi loca, que hay un par de vainas aquí. ¿Por qué no la puedo coger esa? Hay una chica aquí. Don't leave me here. Please. You don't look like a whore, Elf. My name is Morrow.
What month is it? This is no time to chat. Can you walk? I'll not stay here any longer. Even if I must crawl out. You won't make it through the garden, Geralt. We must leave by the front. Lead the way. We'll be right behind you. So, what month is it? Conduce de Moria al exterior. Autumn's begun. Vale. When they kidnapped me, it was snowing. And the child's father is... Camina, mi This loco. child has only a mother. When I realized I was pregnant, I wanted to kill myself. Don't say that. I am N. Shay. Por cierto, acá hay un cofre que tengo que coger antes de irme, chicas. Me disculpan un segundo. Porque tengo la llave. Necesitas una llave si acabo de coger una llave extrañísima. No manches. No es para acá, mija, no es para acá, no es para acá. Bueno, hay una puerta aquí. Si lo conoces, si podemos salir por aquí. ¿Ustedes salen por aquí? No. Vengan, no es por aquí. Varse loca. I can't make it. I think I... Damn! Her water broke. Geralt, change of plans. But Back to the tower. I need a clean bed, hot water, and some time. We can't be disturbed. Go get help! Warning! Intruder in the tower! Hola, amigos. Oh, siguen llegando. Sabían que no iba a subir esta Lo merezco, es que no pienso dejar nada, lo siento. No sé con quién pelearán estos tipos. Y peleas abajo, ¿eh? Hola chicos, me gustaría saber con quién pelean, ¿eh? Solo por pura curiosidad. Igual se estableció el río místico, que no del río. No sé por qué. Geralt, I see we're in time. where have you been, Roach? A little problem along the way. Ok, se presenta. Vale. Este es el problemita que se presentó. ¿Y ese problemita?
Perdón. No mató, ¿no? Es mi amigo, güey. Defeated by a Duan. I must be getting old. What now? Consider yourself lucky. Though you deserve torture, I lack the means, so I'll simply lop off your head. You'll die a warrior's death. I don't regret a thing. Impending death has addled your mind. I don't regret that it's you. After so many years, it would be stupid to die from an accidental bolt in the eye. Or worse yet, influenza. Damn! Lucky again, your archers approach. I defeated you once, Jorve, and I can do it again. Remember that. We shall see about that, friend. We shall see. The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of Jorve. What's with Laredo and where's Ves? Laredo's dead. I saved Ves, barely. What happened? Your plan was hardly the most. A boy, Geralt! A healthy boy! Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Enough! We don't have time for that. The ship's waiting. No te pase, palomo. Why did you do it? Why? Se hizo la suicidación. Don't touch me! I hate this town. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. And who in this hellhole will take in a half-breed? Saharim. Take it to Saharim in Lobenden. And make sure to tell him it's Moral's child. The assassin had had his day. Very true. He'd kidnapped Triss Marigold. It seemed like Foltest's life had not been enough. It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor. There was no time to think. It was time to act. Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver, deeper into the Pontar Valley. There, in a region known as Lormark, King Henselt of Kedwen had made camp with his army. King is the key word here, denoting the central figure in my plan to capture the Kingslayer. The special forces of King made the soil lie lightly upon him. Foltest had lost some of their customary enthusiasm, treating us to not one single joke of the how many ways can you skin an elf variety. Which only goes to support my theory that the human mind is capable of producing a finite amount of horror before some manner of reflection springs itself upon it. Wow. Yo no quería ni que acabe el primer acto. Segundo acto. It must have been a massacre! Bones everywhere! How in the world did Cleversig harness so much of the power? Do you always get so excited at the sight of skulls, Death Mode?
off all you want. I speak of magic. The kind of spells that win wars. Thousands incinerated in seconds. Ah! Power, destruction, annihilation! Yes, after which Sabrina Glevissig was burned at the stake. And the Pontar Valley remains within Edern's borders. Edern is a carcass. Still showing life signs, but the realm's days are numbered. No peasant revolt can change that. You're wrong, Deathmold. This country lives. I can feel it. Like an old wounded bear covered in scars, hounds all round it, but still strong. Still deadly. This will be a good war. Sire, the Eternian barons won't dare stand against you. You'll see that shortly. I've prepared everything. Lo he preparado todo. To Townsville, can you feel it? Magic still beats strongly in this place. Shivers run down my spine. Strange. Levisig's quadruple sun is a short duration sun. It shouldn't execute normally. An anomaly, though. Not uncommon. The sheer amount of power she summons. Long live the king! Stop discussing Sabrina Glevissig, or I promise you that heads will roll. Baron Fellet has forever hinted. Long live Hansel! Kedwen! Always and forever! The other nobles are panic-stricken at the very thought of Saskia with her peasants and non-human rebels. They are unprepared to fight and know it very well. And Demiven's cub, has he named his price? Prince Stennis has yet to respond, but Fellet is sure. I must see him. Look into his eyes. I'll know what to name. We most humbly greet His Majesty Henselt, King of Kedwen, heir to the dynasty of the Unicorn, Lord of Ard Carreg, Archduke of Banard, and Vanquisher of Nilfgaard. Welcome to Edern. How much do you want? Your Majesty surely jests. I couldn't be more serious. How much for your signatures? 100,000 Novigrad crowns, we thought. To each of us. And the titles of Marquis. Ooh. We speak of Upper Edern, of coal and silver mines, numerous factories, the sole white marble quarry this side of the Yaruga, and the North's main east-west trade route. We speak of Lawmark. I advise you to adopt the new nomenclature. In exchange, we shall swear fealty and acknowledge your majesty as sovereign of these lands. Un negocio muy importante. You'll receive 50,000 apiece and no additional titles. Also, you'll provide guides and supplies to my army. My men will install themselves in your castles. Your armed men will gather under Sorcerer Deathmold's command and will set out to quell the peasant rebellion. Sire, the common folk will hate. They simply won't understand. Yes, Fellet, they will hate you, but at least this way, you'll live. Comfortably, I might add. Refuse and die, by my hand, or that of Saskia the Dragon Slayer. Sire, we accept your conditions. Deathmold, the scroll. Sire, there is yet the matter of Prince Stennis and his rights to these lands. So long as he lives, so long as the prince lives, he'll force his claims. Then kill him, Fellet. Sire, I'm no warrior.
In that case, shut up and sign. Oh. Sire, the Dragon Slayer approaches, white flag in hand. Excellent. Let her pass. What are you waiting for? Pick up those quills and sign. Just out of curiosity, what does Upper Eden sell for these days? 50,000. How much would you have demanded, lass? King, command your vulture to shut his beak before I thrust his cockerel up his arse and twist so hard he'll crow until noon reverts to morning. Oh. Sire, you must have her restrained. Deathmold may not be the bravest soul, but he's right in one respect. Were I to restrain you, there would be no war. You're either very brave, or very stupid. Will you hear me out, King? Or must we continue our threats and insults? Te escucharé. Tell me what you want. King, withdraw your army, recognize Upper Eden's sovereignty and your persecution of non-humans, and give them leave to quit your realm. Do this, and save yourself and your army. You have balls, woman, but what would I gain? My soldiers would call me a coward. I am Henselt of Ard-Carreg. I'll not run from a woman, even if she be a dragon slayer. I see one other solution. You and I, King, here and now, before these folk and the gods, I challenge you. As in the old days, when the Honourable ruled this world, Upper Eden to the victor! The lass has gone mad. To challenge a king. Sire, this is absurd. We shall crush them in battle. They say the lass has slain a dragon. She could be dangerous. I find you fetching, girl. And I want you alive. I want you and this country. You'll need to take Vergen first. Oh no, you, then Vergen, then the whole of Eden. Grab her! No quiero pelear. Mátalo, mátalo. Stop! Stop in the name of Kriv, Freyr and Militale! Hey, halt! What's with you, Ziddy? Who's Major Batty? Don't you recognize me? I'll be ploughed and damned. Why the hell did you bring him here, Roach? He's a witcher. I know who the whoreson is. Ploughing Kingslayer at the gate of a king's camp? Why, he's not even bound. Easy, lads. The witcher's no murderer, I'll vouch for that. As for kings, well, I desperately need to see yours. You're in for a wait then, Mr. Special Mission Knight. Don't move, mutant! One of you go get the sergeant, and while you're at it, fetch a solid piece of rope to bind the freak. Come on, Civic, no need for that. Where'd you say the king was? Out in the fields somewhere, negotiating. Hey, Kingslayer, drop your weapons, or do I need to pack a bolt up your arse? Don't move! Don't even twitch, mutant!
hands where I can see him. Shoot! Smash the freak! What the fuck? Yo no hago nada tampoco. These spectres were my soldiers. Venus comes. I must focus in our power. Ready! Stay close to me! What the hell? Where did the sun go? It's an eclipse. Spectres are only Try to disperse the bombs.
Glevisik's curse! She's out to kill me! Stay close to me, sire. It's not far. Let's hope so. It's Prince Dennis. He lives. No, the wraiths have taken. Dissipating. We're near its end. Negociado esa vaina. Take that. Deathmold, Sheeler, meet me in my tent. You're to explain what the hell happened there, and how we're to get rid of it. As you command, Your Majesty. I'll tolerate no delays on this matter, and summon all my company commanders. Immediately, Your Majesty. Corporal, I'd like you to watch the Witcher closely. He just pulled me from a magic hell, so I doubt he wants my head as he took fall tests. But I'll not have him wandering round the camp like some stray dog. Occupy him for a time, then bring him to my tent. Sire, I must request an audience. Later. I'll see my mages first, then the Witcher. Okay. Ah, just lovely. And here I'd hoped for a calm little war. Know where I might wet my throat around here? Roach, willing to vouch for this overgrown urchin? He did not kill Foltest or Demavend, if that's what you're asking. You've got my assurance on that. Good enough for me.
Let's go then. Nueva misión. Sígame para comenzar a retirar Andrzej. Ok. Yes. Un momento. Claro, espérate. Vale. Hay un herrero aquí mismo que sería de mucha ayuda. Creo que de demasiada ayuda. Este herrero que está aquí al lado. We don't have all day. No, ni yo tampoco, hermano. Ni yo tampoco, así que mira. Our armorer. Busy as ever with military commissions, but he'll take a private commission from time to time. Hola. Yeah? You're the quartermaster's assistant? Yeah. Great. I want to see the best equipment you have. I've got the coin. The army stands to gain, not lose by me. I should think so. So? Ok, mira. You sure you're the quartermaster's assistant? Yeah? I ask because assistants are usually pretty glib. I'm glib. No, you're not. My gal left me. How do you know? She wrote me a letter. Oh, wait a minute. Damn it. She can't write. The bastards. Beavers, not friends. I'll show them as soon as I get home. Snot-nosed scribes. Counting barley all day. They get bored, look for diversions. I'll give them diversion. Many thanks. At first I thought, go away, Emo. But now I see you're a good fellow. So will you help me? I should think so. So? Ok. Vale. Prepárame un objeto o comerciemos. Comerciemos primero. Mira, amigo, tengo 89 pesos. ¿Qué pasó con mi dinero? Creo que lo gasté todo. Espada corte, 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 espada corte. Gracias. ¿Puñales? No es que pesen. Joder, tengo 9 puñales de eso, 50, 70, tengo 9, Vale, guante de tesoro de cuero común. Adiós, chaqueta. Debería estar muy caro eso, por cierto, porque es una modula muy buena. Que acabo de soltarla, pero no, bueno. Las botas, no puedo soltar las botas. La modula élfica es la modula de mi amigo, no la puedo vender. Es mágica, no la quiero vender ahora. Por lo menos ahora no. Unos mutágenos. Tengo 286, me parece bien. Vale, y 2.94 en dinero. Ok. So? ¿Me preparaste un objeto, por favor? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Diagrama de qué? No, eso es con G4 Now, es sin truco. Aquí no hay truco. En los juegos de G4 Now no hay truco, es una de las cosas que he perdido por la falta de tarjeta de video, ya que no lo puedo jugar en la computadora, si tengo que jugarlo por G4 Now. Y en G4 Now no hay truco, o sea, no hay forma de hacerle truco a los servidores de G4 Now para poder aplicar al juego. Me he perdido esa cosita. Ok, esto lo tengo, ¿no? Tengo uno de estos, güey. Sí, acabo de hacerlo. Esto no me interesa, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Hay una espada que me interesaba bastante, que era, creo que, espada de plata de gran calidad, creo que era esta. Y me faltaba justamente lo mismo, mineral de plata. Vale, no hay nada interesante. Vamos a ver qué puede venderme este tío. Comerciemos. ¿Qué dice? Armadura guateada. 700 pesos. ¿No estás muy abusando? Chaqueta de cuero Kaden. 900 pesos. ¿Qué te digo? Uy.
Uy, armadura. ¿Ya viste la serie? Pues sí, güey, vi la temporada 1, no le he visto la temporada 2. Armadura de Draw. Vitalidad, reducción de daño, resistencia mágica, resistencia de hemorragia, resistencia del veneno y bonificación para daños inteligente. Un montón de cosas que algunas tengo, algunas por lo que veo no. Y me falta fragmento de armadura Draw, que no lo tengo tampoco. Pero cuesta 1600 pesos. Un diagrama muy caro, Espada kiwi. Joder, espada kiwi. Espada kiwi tengo todo. Y lo necesito comprar esa espada kiwi. Es 25.31. Sí o sí. ¿Esto qué es? Espada meteórica. Amarilla. Diagrama de espada resistente meteórica amarilla, no me puta jodas que cuesta 200 pesos. Ay, no hago una cosa, me voy de aquí. Venga, prepárame un momento, por favor. Espada kiwi. Ay, me falta solamente... Cuesta 75 pesos hacerla. Y me falta una piedra que es una sola mineral de hierro. ¿En serio me falta un mineral de hierro para hacer una espada kiwi? ¿Un solo mineral de hierro? Esto tiene que ser una broma. Let's go. Comercio, ¿tienes mineral de hierro, por favor? No, seguro no tengo mineral de hierro. Solamente tengo... todas las espadas cortas que te acabo de vender. Mineral de hierro, claro, porque no iba a tener mineral de hierro, pero cuesta 100 pesos. Cuesta 100 pesos el mineral de hierro. Yo tengo ¿cuántos? 105 pesos. ¿Cómo lo hacemos? No hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque entonces me cuesta 75 pesos hacer lo otro. So? I'd like to play dice. I'll play if you beat Civic and Mad... So? Pero no era tan caro. No era tan caro después de todo. No. Es esta, ¿no? No es esa. Espada kiwi. Espada kiwi en morada más 7. La espada kiwi cuesta 75 para hacerla. Vale, gracias. Me largo. We don't have all day. Ahora sí, inventario. Espada kiwi resistencia 25 de 71. Por favor, ¿quieres dejar de hacer eso? Y me quedan espadas de resistencia de acero. Era 15-22. 25-31. Pesa 7, pero no importa, aunque pierda unas cuantas habilidades aparentemente. A ver, ¿esto qué es? Vitalidad más 15. Armadura más 2. Armadura más 1. Bueno, quiero vitalidad más 15. Gracias. Vale. ¿Esto lo pone? Ok. Bien, puedo vender esta espada. Tengo 277, necesito salir de ella. Let's go. So? I'd like to play dice. I'll play if you beat... So? Ok, comerciemos, amigo. Y necesito venderte una espada. Aquí está. Gracias. Estas botas de cuero.
tengo especial cariño por estas dos armaduras. Le tengo un cariñito por ahora que no te la puedo vender, pero más adelante te la venderé, ¿ok? Por ahora le tengo cariño, déjamelas ahí, por favor, gracias. We don't have all day. Okay. Let's go. Cuchillo de carnicero, güey, ¿qué es esto? We don't have all day. Amigo, tienes unas cosas ahí detrás que no he podido coger. ¿Me permites? Let's go. Gracias. We don't have all day. Ok. Quiero alquimia ahora, tengo 2 puntos de talento. Tengo que cargar el personaje. Vale. ¿Esto qué hace? Vitalidad más 10. No quiero vitalidad por ahora. Quiero agregar el fuego. Quiero agregar el fuego. Creo que es esto, magia. Claro que sí. Igni. ¿Dónde está Igni? ¿No? Al no. Asia tampoco. Señal de Queen, ¿no? Atracción fatal, ¿qué es esto? Igni, por favor. Pero por lo que veo no me permite activar. Bueno. Vale, no me permite. ¿Esto qué es? Vale. Ok, tengo que hacerlo así obligado para que me pueda activar las otras, porque no me deja si no es así, siguiendo la línea. Así que tampoco veo que me deje ponerle mutágenos a las mejoras. Antes me dejaba, ahora no lo veo. Tengo mucho mutágeno, por cierto. Vale, entonces tengo que hacer un poquito de alquimia. ¿Qué es esto? ¿Bomba qué? Bomba férida que libera una nube de color no me interesa. ¿Qué es esto? Posición aumenta la energía considerablemente, agota vitalidad. No. Búho real regenera. ¿Qué dice? Aumenta la generación de energía. Ok. Eso me interesa. Crear. Bueno, crea 5. 5 está bien. La otra que hace. No puedo. Sí. Daña a todos los enemigos al alcance. Fórmula colmena. Una bomba. Ok. 5 también. 5 está bien. La otra que hace. Aumenta la velocidad de bloquear. Y esta restablece vitalidad. Esa me interesa. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta que hace explota con el fuego. ¿Cuántas tengo? No lo sé. Es que el detalle... explota con el fuego, bueno. Aumenta el poder de las señales, no me interesa. El gato, claro, me interesa gato, porque gato uso mucho gato. Gato para ver de noche. Golondrina, aumenta la generación de vitalidad. Eso me interesa. Claro que sí. Aumenta el daño de la espada. Eso es un aceite. 5 está bien. ¿Y esto qué es? Fórmula de lobo. Aumenta la precisión de los ataques especiales que causan efectos críticos. No tiene efectos secundarios. Fórmula de lobo, claro que sí. 5 fórmula de lobo. ¿Por qué no? Proporciona protección contra el moco de la... Ya yo pasé eso. No me interesa hacer esa fórmula otra vez. Libera las nubes de gas radioactivo.
2. ¿Y esto qué es? Poción que aumenta la resistencia. Bueno, sí, 4 está bien. El otro aumenta el daño considerado contra... ¿Contra qué? No, no me interesa. Aceite que daña... Aceite para la espada, claro que sí. 5 está bien, Aturde e inmoviliza todo lo que está a su alcance. Bueno, aturde e inmoviliza todo lo que está a su alcance. Bueno, está bien. Nubes inflamables. Aumenta el efecto crítico a costa de resistencia, ¿no? Causa envenenamiento, eso me interesa. Aumenta el daño contra humanos. Vale. Viga. Aumenta toda la resistencia y reduce la probabilidad de causar efectos críticos. Bueno. Aumenta la generación de vitalidad a costa de energía y daño. No me interesa eso. Esas fórmulas así que me hacen daño no me interesan mucho, si supiera. Let's go. Take care. Something's brewing. Looking for something? Adiós. We don't have all day. Por aquí me asunto. Lo siento, mi verdad que Let's tengo go. tantas cosas. Incluso voy a hacer otra hora que se llama guardar. Gracias. Ah, we're here at last. The canteen, the most important place in the camp. If you ever get bored, you should find a monster contract or two on the notice board. We'll talk later, Geralt. We don't have all day. Dice. Hi. Dice. Who else plays around it? There's Civic. Aquí actualmente son las 11:06 de la noche, hermano. I'd be glad to play you. Me for. ¿Pero eso por qué? You lost. 3 horas. ¿Qué pasó? ¿Actualizaron el reloj? Damn it! This is a brothel, not a military camp. ¿Por qué es tan diferente el horario para allá? O sea, ¿por qué está tan lejos? 3 horas es mucho. Sí, ¿y qué ha pasado? ¿Te has mudado? We don't have all day. Eran menos horas de diferencia, era como 1 hora de diferencia. No, 3 horas. Let's go. 3 horas es mucho, ¿eh? We don't have all day. Let's go. Hello. Este enano que me da. What? Surprised to see a dwarf on human leash? Got a well-thought-out slur ready and waiting? Go on, surprise me. You're a little tense. Tense? That's a good one. I, odd-looking human, am a prime mercenary, a sapper. I'm not tense. 1 hora de diferencia. Son A las sapper? son Not las that 11 kind de of la sapper. vieja ya. I build field 1 hora de fortifications and war machines. I can 4 fucking horas, throw a 3 boat horas. bridge across a river in half a day. Digging ditches is relaxing, that's what I meant. Got any spare parts from those war machines? The decommissioned ones, of course. I need some to make monster traps.
Sure. Why wouldn't I? If I do. Ok. Él me hace todo lo de la gama que yo tenía. A diferencia de que tiene unas cuantas cosas que yo no tengo. Anillo, cuchillo de herramienta. ¿Qué es trasto? Qué extraño eso. Es buenísima. O sea, la serie es buenísima. O sea, la serie... Yo la vi la temporada 1. 12-16. La serie es súper buena. Yo vi unos cuantos capítulos. O sea, vi la temporada 1. A mí me gustó bastante. No sé por qué no he visto la 2. Estaba haciendo otras cosas. O viendo otras cosas. Pero no he visto la 2. Si no estoy muy sincero. ¿Qué es eso? No se llama Superman. Óyeme, pero este tipo vende todo carísimo, ¿eh? Este tipo vende vainas, sí, pero tú vendes más. Let's go. We don't have all day. Tengo que ir a estos tíos que tienen. Let's go. ¿Será aquí? I am Myron, Master Apothecary in King Hensel's service. Geralt. Geralt. Provenance and profession known only to him, so be it. How can I help you? I want to stock up on herbs and medicine. Got a prescription? A prescription? I jest. We have supply shortages, so I can only sell you certain medicaments. Tienen unas fórmulas muy peculiares el niño. Loco, cari. Mira, 400 pesos cuesta una. Mira, 400, ¿en serio? Que vende demasiado caro, hermano. Esta misión 2 está jodona con esos cuartos. Los tigres para acá venden muy caro. Do not disturb. Joder, sobrecargado otra vez. Tengo que buscar han de guardar muchas cosas que cargo encima. Porque me sobrecargo muy fácil. Ya estoy
estoy muy lleno, por cierto. Y antes de hacer la misión principal, quiero hacer que sean 2 de la secundaria, porque si no hago la principal, la secundaria desaparece. Hola, amigo. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Se supone que aquí hay un alijo. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. El juego. Yo empecé a jugar, no sé si te has dado cuenta. Empecé a jugar la 1. Empecé a jugar la 1 porque quería empaparme de la historia mejor. Empecé a jugar la 1 porque yo empecé a jugar fue en la 3. La 3 me gustó muchísimo, pero había muchas cosas que no entendía por qué estaban, por qué pasaron o por qué estaban pasando. O mucho trasfondo, porque estaba jugando a la número 3 del juego. Jugué la 3 muchas veces, no la he terminado. Así que antes de terminar la historia de la 3, decidí jugar la 1. Jugué la 1 aquí por Twitch, completa. Me ha costado bastante. A ver qué le puedo vender a este tío, porque hay algo que tengo mucho. Voy a chequear aquí, de esta forma. Hay algo que pesa mucho que estoy lleno. Esta armadura élfica pesa 12. Es que no la quiero vender tampoco. Esto cuesta 3. Es que no lo quiero vender tampoco porque tengo un poco de eso. Este jaque de combate pesa 20. Pero es que, lo siento, jaque de combate. Necesito esos 20. La armadura élfica voy a tener que venderla también porque es lo otro que pesa muchísimo también. 0,1. Esto pesa 2 porque tengo demasiadas garras. Tendré que, no sé, vender algunas 15 o 10, ¿no? Esto pesa 3 puntos pico. ¿Grajo? ¿Qué es grajo? Joder, tengo demasiadas pociones de esas, Venderé unas cuantas, pero tengo demasiadas. Tengo que vaciar un poco porque voy para esto, mandíbula de esto, joder. Esto pesa mucho, 4. Estoy vaciando un poco porque tengo que ir. ¿Esto qué es? 24, ¿qué coño es eso? ¿Piel de diálogo 24? ¿En serio? Pesa ahí 8. Joder, no jodas tanto. 260. Esto pesa 20. Tela, tengo demasiada. Lo siento, tela. Pesabas demasiado. Pesas 13 ahora, tela. Oh no. Esto es tronco del bosque. Lo siento, tronco del bosque. Pesa mucho. Vale, tengo 230. Como te decía, después que jugué, aprendí un montón de cosas que fueron a lamentar la mañana. I'd like to play dice. Tengo 300 pesos. Mis espadas, ¿cómo están mis espadas, por cierto? Déjame confirmar mis espadas, ¿cómo están? Inventario. Ok. En mi espada de plata tengo... ¿qué dice? En la de plata 15, 24, 25, 31. La espada de acero, qué buena resistencia, está buenísima. La de plata tengo 15, 24. Tengo que mirar
tengo que mirar mi espada de plata, a ver si tengo una mejor espada de plata. Comerciemos. 1524 es mi espada de plata. Esta solo tiene una espada de acero. Así que buscamos en los planos si tiene un plano bueno de espada de plata. Espada meteórica azul. Esta es de plata. Esa meteórica azul, pero cuesta 300 pesos. 339 solamente el diagrama. Gran espada meteórica azul. Hay algo que no entiendo. Mira, si esta espada meteórica azul, el diagrama cuesta 339, lo que sea, y hace daño de 17 a 25. Esta hace daño 18 a 24. Por un punto, ¿en serio? Por un punto y cuesta la mitad del dinero. Por un simple punto. Mineral de plata, me faltan 2 de plata. Y mineral meteórico rojo me falta 1. Así que bueno, de igual forma no la voy a conseguir aunque se la compre. Aunque se la compre no la puede conseguir. Lo que haremos es que vamos a hacer una misión diario. Vale. Te fijas, hemos dejado 2 en cada capítulo. Mira, aquí dejé 2, recuerdo de los reyes y el recuerdo recurrente y el asesino de reyes. Eso lo dejé en el prólogo. Aquí en esta volvimos a dejar capítulo 1, el asesino de reyes y el recuerdo recurrente. Son las mismas 2 misiones que se han ido utilizando y las voy dejando de capítulo en capítulo. Aquí tenemos otra vez entonces, aquí tenemos en esta asesino de reyes, que es esa misma. El recuerdo recurrente no ha salido. Vale, vamos a poner este póker y el contrato de los demonios podridos. Vamos a hacer ese contrato de demonios podridos antes de irnos, que es el único contrato que hay. Let's go. Aprende sobre más demonios podridos. Aprende más sobre los demonios podridos. A ver qué dicen mis libros. Vale, aprende más de los demonios perdidos. Para yo aprender más de eso, yo tendría que comprar un libro. Botas altas, tío. Esas botas de qué van? Botas altas, tío. Esas botas de qué van? Épico. Joder, qué buenas botas, Gracias. Para aprender más de esos animales tendría que comprar un libro que de seguro me vendrá un personaje por aquí aleatorio. Este es un herrero. Este es otro herrero. Let's go. Vendería uno de estos 2 para acá. O este. Vamos a ver. Si este me vende el libro. No, no vende libros. Son hierbas. Esto es
Esto es que componentes de arte, diagramas de artesanía, fórmula, todas son fórmulas. Aquí no, él no vende ese libro. Vale, vamos a ver los demás. Vamos a ver este. Damn it! This is a broth. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. No, aquí no funciona ninguno de los dos que están aquí. Look, people! Wonders and... Say something, or did you just fart? Bueno, no hay nada. No vamos caminando para acá. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Vamos a investigar la zona. Que no parece que tenga alguna por acá. Una cueva que no puedo quitar todavía, es parte de la misión. Es la que venir. Aparentemente no es abajo. Podemos de algo. Diagrama, solo vende diagramas, fórmula. Mordedor. No, este viejo tampoco me vende nada. Let's go! The enemy have sent you down, propaganda. Tengo que seguir este Paraguay ya, tengo que irme. Here's where the king organizes tournaments. All glamour, ceremony, noses and cocks in the air. Between those, we kill time thrashing about with swords, pikes, chairs, the works. Good stuff, no holds barred. They pay well too if you know who to talk to and who to bet on. Excuse me a moment, Witcher. Okay. Ahí está en torneo a la trompa. How did the fight go? You have a nose for this, Civic. You won again. High gold. You gonna bet on more fights today? Piss off out of here. You're talking to an elder. So show a little respect, you prick licker. Respect for you? This is no place for crappers like you. Out, I said. Aye, true. Join the pigs in the pen, that's your place. Are you all right? You'd best leave. Old Maverick ain't a good companion. Unless you're looking for someone to mock. What I saw back there, that happen often? What's the problem? I've bigger problems to deal with than the camp tramps. My nightmares have invaded my waking life. The specters haunt and hunt me by day. Come on. Nightmares are common. Start at the beginning. One night, I walked to the riverside and sat there, staring at the stars. I must have fallen asleep. I dreamt of my birdie, her milk-white bosom, her gentle voice. I saw and heard her as if she sat beside me, and then that voice became a terrifying whisper, curdled the blood in my veins.
I opened my eyes, but the spectre remained. It went on talking, hovering over me, stretching its mitts out towards me. I felt a deathly chill, and then it happened. What? Never been a coward. At the fore and fierce in many battles. But a human's one thing. A spectre's another. No other way to put this. I shit myself. Out of fear. Pants right full by the time I got back to camp. Since then, they mock me. Call me the crapper. I didn't see anyone mocking you. Well, except for those two drunks. Then you haven't looked around well enough. I'm the laughing stock of the entire camp. Why did you go to the beach? During Henselt's last expedition, we stayed in a house there. My unit was on the lookout for Demaven's forces trying to cross the river. I just wanted to recall the old times. So you took part in the campaign 3 years ago? Took part? I barely escaped with my life. Leva, the brothel medic, saved me. Talk to her if you want to learn more. She knows everything about the camp. What time did the spectre appear? I went to the beach after my watch, so it must have been an hour before midnight. I've no idea how long I slept, but when I reached the camp, it was dawning in the east. I'll deal with the spectre, but you should know a witcher's services don't come cheap. My soldier's pay is meager. Got but a few coins in my pouch and some pipeweed. Will you do it for that? All right. Whoa! Didn't have anyone like you in our village. Everything fine? Great. Machetazo que te desaparece. El machetoide me dice, que desaparece con un machetazo. Eso diría que él sí. Yo te falta un dos. Y tengo que ir a la playa. Salutations. Medianoche. Inventario. Inventario no, diario. Aquí. Examina la cabaña de la... Let's go! Damn it! This is a brothel, not a military camp. Se encuentra la cabaña del acantilado y la playa junto al río por la noche. Rivia podría promocionar una... We don't have all day! Liva, ¿quién es Liva? Do not disturb. Amigo, ¿quién es Liva? ¡Liva! ¿Dónde estás, hermosa Liva? ¿Qué me puedes dar información de este tipo, Liva? So,
Oye, amigo, comerciamos. Tengo unas cosas que he conseguido, como cuchillo canalizado 2 veces, espada adicional, espada bastarda y el contrame. Puedes quedarte con eso. Gracias. Por aquí que te vino. Sí, es cierto, por aquí que te vino. Salutations. Oh. Let's see him, Witcher. Loosen his bonds a bit and he's liable to jump at your throat like a rabid mutt. One of Yorva's square tail. How did you capture him? Scouts found him wounded in the ravines. Someone massacred a small unit. The boys said it was a bloodbath, as if the Reaper just swung his scythe right through them. Whoever attacked them was very strong. Any idea who it might have been? No. But if they managed to ambush elves in the wild, I'd rather not meet them. Right, Civic. Let's go see the king. No talking to the prisoner! No talking to the prisoner! No voy a ver las leyes ahora. Dame un segundito. We have all day. Sí, voy a ver, dame un segundito. Creo que no te primero. Greetings. Why did you go to the beat? During So you took... ¿En serio? Ah, que no era para que la falles para abajo. Sí. Falles derecho para acá abajo. Amigo, vengo ahora, dame un segundito. Ok, tiempo de espera. Medianoche, creo que sí. Estoy en la calle medianoche, no pasa nada, gracias. Examina la cabaña del alcantarillado. Del alcantilado, no alcantarillado, alcantilado. Bueno, me voy con este, ya está bien. No me van a dejar seguir cruzando la misión a menos que haga esta. Let's go! How's it going, lads? Witcher. I can't feel me ploughing feet from all this standing around. Any chance you'll be sending up some replacements? In an hour. Open up the gate. The king wants to see the Witcher. Yeah. Go straight to the royal tent. You can't miss it. I've a few things to take care of. Godspeed, Civic. I'll be near the main gate if you need me. So long. Ha! A Witcher! The king must have summoned him to fight the raids. You think? I'm certain. Ha!
Está bien. Hey, ¿quién eres tú? I smell a Temerian. Greetings, Master Witcher. ¿Dónde estás? Por aquí. Henselt awaits you. We shall speak later. Luego lo haremos. Bueno. Look what the cat dragged in. Un alío. Ese es mi alío. Ahí puedo guardar mis cosas, creo. Bueno, eso espero. Hola, Rey. Ya. Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive. I find it hard to wean myself off life. As do we all. However, in all my career as an ambassador of His Imperial Majesty, I have never met anyone quite as talented at surviving as you. I took the liberty of checking some rumors about you. I'll say it again. Impressive. Are you seeking employment? I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. Okay. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences to Constable Natalis. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Merigold, has disappeared in mysterious circumstances. Rumors abound. Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the two of you are close. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Merigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. I'm a witcher. I rarely theorize. Killing monsters is purely practical. I don't doubt it. Though sometimes a single understatement can speak more than 1,000 words. So I thank you for your silence, Witcher. Do you have other questions? Why are you so interested in this organization of sorceresses? I wonder about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by the war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedwenian King. I need to know everything. Magic will not help you. I'm very well protected against such attempts. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Rather, Lochmuin? The mages wish to re-establish their council. They sent out
Joder, callé eso, güey. Quiero cargar. Es que no quiero hacerle la magia al tipo porque quiero saber la verdad. Joder, lo siento. No quiero hacerle la magia, quiero saber lo que pasa. What I saw back then. I've bigger. Come on. One night, I drank, and then that and then it. Never been a. I didn't see. Then you haven't. What time? I went to the. Why did you go? So you took part. Took part. I'll deal with this. My soldier. All right. I had a mate from Rivia, but they killed him. I don't know why I'm telling you. We don't have all day. Una, no puedo hacer silencio. Y dos, no puedo hacer la magia. See him, Witcher. Loosen his bonds a bit and he's liable to jump at your throat like a rabid mutt. One of your Viscoyatell. How did you capture him? Scouts found him wounded in the ravines. Someone massacred a small unit. The boy said it was a bloodbath, as if the Reaper just swung his scythe right through them. Whoever attacked them was very strong. Any idea who it might have been? No. But if they managed to ambush elves in the wild, I'd rather not meet them. Right, Civic. Let's go see the king. No talking to the prisoner! Whoa! Didn't have anyone like you in our village. Let's go! How's it going, lads? I can't feel me ploughing feet from all this standing around. Any chance you'll be sending up some replacements? In an hour. Open up the gate. The king wants to see the Witcher. Yeah. Go straight to the royal tent. You can't miss it. I've a few things to take care of. Godspeed, Civic. I'll be near the main gate if you need me. So long. Ha! A Witcher! The king must have summoned him to fight the wraiths. You think? I'm certain. Ha! Let's see him deal with the blood curse. ¿Puedes hablar, por favor? Ah, que no es para allá. Para acá. They've hired a Witcher. Greetings, Master Witcher. Bien, guardamos aquí. Greetings, Geralt. Know how to remove a tattoo? No problem. I'd need some green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. I'll be back once I've found the ingredients. Foltest's killer forced Triss to teleport him to Vergen. They're somewhere nearby. That nosy little meddler, Triss, used my megascope to accomplish that. But I suppose I should be grateful. After all, I might have been the Kingslayer's victim. Even if Triss is in Vergen, I cannot locate her. This damned fog prevents any kind of magical probing. It's pretty obvious you and Deathmold don't exactly get along. Deathmold is an overgrown baby. A fine match for King Henselt. The problem is that he's as jealous as he is childish. He claims I wish to steal his position at the Kedweni court. Nothing could be more absurd.
Know how to remove a tattoo? No problem. I'd need some green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. I'll be back once I've found the ingredients. I'd assumed that after killing the Kayran, the Pontar Valley would hold no further interest for you. You know nothing about me, Witcher. I'm here because 2 northern monarchs were murdered. It's quite probable Henselt is next on the list. We don't need another country descending into chaos. King Henselt cannot die. I'll make sure of that. It's pretty obvious he... Death mo... Vale, grabamos. Vamos a hablar con este tipo. I've had about enough. Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive. I find it hard to wean myself off life. As do we all. However, in all my career as an ambassador of His Imperial Majesty, I have never met anyone quite as talented at surviving as you. I took the liberty of checking some rumors about you. I'll say it again. Impressive. Are you seeking employment? I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. I saw you with Full Test before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? An ancient elven city quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences to Constable Mathias. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Merigold, has disappeared in mysterious circumstances. Rumors abound. Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the 2 of you are close. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Merigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. I'm not sure why the acquaintances of a sorceress would interest a Nilfgaardian ambassador. Many things interest me. Art, for example. A very interesting statuette was delivered to me today. A peculiar piece, elusive, sensuous. It forces one to think. Even a monster slayer might not be indifferent to the beauty entrapped within. Maybe, but I'm afraid I don't have time to admire art. Do you have any other? I have some matters to which I must attend. Why are you so interested in this organization of sorceresses? I wondered about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. Explico, los juegos gratis, tú los juegas gratis, los que aparecen ahí hay 100 juegos, hay como 100 juegos que son gratis, tú los juegas gratis. Juegas como media hora te metes calito y después otra vez, media hora te metes. Si pagas la suscripción, como lo hago yo pongo una suscripción mensual de $10, juegas 6 horas pisadas. 6 horas seguidas puedes jugar por $10. Luego te has comprado, o en Steam, o en Epic Games, o en creo que Ubisoft, algo así. Hay otros juegos, es otra compañía que ha comprado juegos. Si están en YouPorn Now, lo puedes
jugar GeForce Now, no tienes que instalar ni nada, simplemente abrir GeForce Now, abre tu juego y vas a pedir. El otro día Epic Games regaló varios juegos, uno en diciembre, como la Tomb Raider, que no sé si la has visto en un canal que ya jugué una completa, voy a empezar a jugar la otra, jugar las 3 completas y subirlas al canal, las 3 completas. Estoy haciendo los Witcher, 1, 2 y 3, la de Witcher la compré en Steam, en la oferta de diciembre, compré una por $1, la otra por $2, y la número 3, la Complete Edition, está por $7, 7, $8, creo que está. La Complete Edition, y la voy a comprar, cuando consiga los compraré para jugarla también, o sea, hacer las completas desde GeForce Now. Y la ventaja de esto es que mientras yo estoy jugando, estoy streameando y automáticamente estoy grabando el gameplay en 1080 60 fps, ni siquiera es en mi computadora. El juego está grabando en la nube de GeForce Now. Cuando termino de grabar, le baja a mi computadora por YouTube. Fin. Incluso está grabando actualmente el juego. Lo único que todavía no está perfeccionado porque se oye bajito. El juego se oye bajito. En el punto es fantástico, porque tiene el programa que procesan la voz en el stream. Pero en el micrófono de GeForce Now no se oye tan bueno. O sea, también se oye un poquito bajita la voz. What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by the war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedweni King. You sure they're that big a secret? I mean, they could be important to me. I can reveal one thing. The Emperor was very moved to hear the White Wolf had returned. He asked me to investigate the matter personally and submit a report. Why do I interest him? He didn't say. His Imperial Majesty keeps his motivations to himself. Ahora sí lo he hecho bien. Esa armadura de los... Ahorita le quería persuadir y no quiso. Ahora se lo hice bien. Y me dijo que el rey... This is a brothel, not a military camp. Que quiero nombrarte el TWD, que es una historia buenísima. La temporada 1 es gratis. No sé qué es el TWD. Come in, Witcher. I wish you to feel at ease, as this is an unofficial audience. You helped me in the mist, thus I surmise you do not seek my death. Which leads me to ask, what you do seek here, Geralt of Rivia? Peace and quiet, sire. I need to clear my name. Though I tend not to meddle in politics, this time I believe I have no choice. You must answer quickly and unequivocally. You must be clear, Witcher. I'm in no mood for excuses hiding behind professional codes and trade secrets. Did you kill Foltest? No. Do you know who did? ¿Por qué salió la suscripción otra vez? Mira, gracias por la sub, Runky. No sé por qué saltó ahora la sub si te suscribiste hace rato. No, ni siquiera leí lo que me dijo este tío. La sub salió ahora, pero creo que te suscribiste tarde. Lo que pasa es que no estaba actualizado. Me enteré porque te chequeé que estaba suscrito, pero entonces no estaba actualizado el... A witcher named Letho. Do you know each other? Joder, no sé. Estoy leyendo aquí, no sé lo que me está diciendo esto. I don't know. I have amnesia. Letho has suggested he knows something about me. It's possible we met before. There's an old Kedweni saying, a bitch will never bite another bitch. 100% accurate where sorceresses are concerned. To the matter at hand, sire.
De Tanseville claims this Letho is in the area. Is that true? Yes. No, porque la de Masuk, yo imagino que... What does he want here? My head? He's hiding from Jorvith and his Scoia'tael. I don't know his plans. And you aim to get him? I do. Last question. Do you know who had Foltest and Demavend assassinated? Who's behind the Kingslayers? I don't know, but I'll find out when I find Letho. My spies have confirmed your words. I suppose I must believe you. Now to the other matter. The mist, the wraiths, all that magic shit holding up my campaign. My mages, as usual, have proved useless. They blather on about higher magic, delayed curses and other hogwash, but nothing comes of it. This matter must be settled with a sword. A witcher's sword. Will you manage this task? Yeah, I'll manage. Excellent. Lift the curse, and you'll learn the meaning of royal generosity. And even should you fail to catch this Letho, I shall help you clear your name. Consider Deathmold at your disposal. He'll give you all the necessary information. Also, you are free to move about the camp and its environs from now on. Now, leave me alone. The curse was cast 3 years ago. Any sign it's been active in the interim? Is that important? Sire, we're not talking about a fortune told in a tent on market day, nor about some curse cast by a novice mage. This curse caused a solar eclipse and summoned hordes of specters. We're dealing with a complex spell that operates at several levels. Uncommon knowledge and skill were required to cast it. Lifting it will be even more difficult. If I'm going to deal with it, I need you to cooperate. Ah, the plague. So be it. As we forged our way through the fog, you claimed it was Glevisig's curse. Sabrina Glevisig's. She was a sorceress, my former advisor. I ordered her bound to a wagon wheel and burned alive. While dying, she cursed me and my lineage. That was 3 years ago. What did you condemn Sabrina for, sire? 1 year after the Peace of Sintra, I fought Demerven for Lormark. General Vandegrift commanded a part of my force. He forded the Pontar and joined battle on this field. It raged until evening, when Sabrina Glevisig decided to take matters into her own hands. Fireballs rained down onto the battlefield. 3,000 men turned to bloody charred meat scraps. The fire consumed Kedwenis and Adernians alike. Knights boiled alive in their armor. Mad beasts howling with pain. War is for the honorable. When the likes of Glevisig enter the fray, it turns into hell. Le voy a explicar algo, dame un solo segundo. What drove Sabrina to attack her own army? Le voy a explicar una Any ventaja de specific Gipol. reason? I've heard none, ¿Por qué not no even comparé más speculation. sea, no She was comparé my más advisor, a member of the Council of Mages. For years I was forced to tolerate her excesses, schemes, court scandals. Was she loyal? Ha! Only to herself. Sire, do you remember the curse itself? What exactly did Sabrina say? All she said at the time has been fulfilled to some degree. A star adorned with a bloody braid will cut across the heavens. Square coins from maritime depths will beguile the hearts of fools. Coins? Deathmold found a few such coins among soldiers accused of treason. Nivel ganado. Del 1000 puntos. Esa misión es perfecta. Pantalones pesados, botas de temer. Para par de cosas ahí elegante, bien. Witcher, a word, if you will. Primero vamos a poner la ropa, mira. Les voy a explicar algo de G4 Now. Tengo un pantalón épico, amigo. Común, más uno.
¿Qué me das? Duración de la señal, el impulso con la frecuencia de la señal, resistencia de vibración. Este pantalón es mejor, ¿eh? A ver. Le voy a aplicar algo ahí por un lado. Actualmente, algo allí for now, perdón, algo allí for now. Actualmente las tarjetas gráficas y siguen siendo muy caras. Las tarjetas gráficas siguen siendo muy caras. Ni hay y puede que no haya durante un buen rato. Para que no se sorprendan de que, oh, es que creí que iban a traer tarjeta. No, no van a traer tarjeta gráfica, hermano. No va a llegar tarjeta de video por todos estos ratos, así que no hagas cocote. La opción GeForce Now. La pega de GeForce Now tienes que tener un buen internet de tu vida, no de descarga, de su vida, porque estás mandando datos con el control. O sea, estás mandando información con el control. Yo mando un movimiento de mi control. Look what the cat dragged in. Aquí, o sea, perfecto. You have no idea how delighted I am to work in tandem with you. True, I have no idea. Better times approach, Geralt, you shall see. I trust you're not bothered if I refer to you by name. Not at all. Wonderful, I feel we shall become great friends. That remains to be seen. Shake my hand, Geralt, to mark the beginning of our friendship. Don't worry, I've no poison needle up my sleeve. I believe one can learn much about a man from his handshake. Learned anything? You have the handshake of a warrior. Strong, decisive, dominating. You're the conquering type. The kind women love. I was asking about the curse. Oh, of course. What would you like to know? Antes de seguir con esto, mira. Y seguirán cara porque hay un buen rato en la casa de chip. Mejor un juego serie. Hay una cuenta de Xbox que juegas muchos juegos gratis. O sea que lo ponen en no me acuerdo cómo se llama el servicio, que es más o menos barato y valen muchos juegos que lo juegas gratis en Xbox. Es un buen punto ahí. Y sobre la tarjeta de video, pues no, hermano, no va a bajar por todo rato. Have you dealt with curses before? I've cast a few in my time. One victim sprouted donkey's ears and a tail. Another's house burned down. Nothing too serious. Shame. Have you removed curses, lifted spells? Never had the chance. But I mastered the theory involved. Best in my class at the Magic Academy. They don't teach you about curses like this one at Banord. Glevis's curse is a 4th level blood spell. It's also known as the Archmistress's curse. A misnomer, for they've been cast by generally crazed mages or priests, not necessarily women. You've done your homework. Explain this blood curse to me. An ordinary blood curse is a trivial thing. You let a little of your own blood. Best done at midnight, surrounded by lit candles. Sabrina had a whole pyre around her. Tell me about Glevisig's curse. Read about it for yourself. Have all the necessary literature. In fact, you only need the great encyclopedia of curses, spells, and prophecies, and a volume compiled by Tessard de Vries and Margarita Loantil, Masters of Magic on Curses Selected Writings. Quite a tome. Are you sure Sabrina cast the curse? Positively. Curses of this kind are cast rarely. There have only been 6 confirmed cases. How many confirmed cases have there been lifted? 1. By a team of mages led by Archmistress Francesca Finderbear, whence came the curse's other appellation. In any case, Sabrina Glevisig was part of that team. Small world, and one that just got a little uglier. That's not all. The curse that Francesca and Sabrina dealt with was meant to end the lives of the last of the Tyson dynasty, the rulers of Kovir. It was cast by Scarlet Rodalega, a very talented but completely mad man. A prophecy and an activator were also involved. I see. Sabrina just stole her curse from this Rodalega. Precisely. Beside which the king himself and a company of armed men witnessed her casting it. We've got our comet and murder. What about the coins? We have those as well. Not enough for you? No.
Why do I get the feeling I've stumbled on some shameful secret? A state secret. If you don't tell me, your head of state may soon lose his head. There's a plot afoot within the military. Those involved share a symbol, a square coin adorned with a fish. Let's do this. I shall in no way hinder your investigation, and you will reveal to me anything you learn. Should I happen upon anything related to the curse? You'll let me know. So be it. Did you notice that not all the specters were aggressive? Most would disappear when we neared them. I think the curse's power corrupts the ghosts of those who died in the battle, turning them into draugrs. Draugrs? Is that some professional name you witches have for specters? They're demons, Deathmold. Draugrs are demons of war that arise on battlefields where the fighting was vicious and the slaughter particularly bloody. They are hatred and bloodlust in condensed form. The name matters little. Do you know how to rid us of these Draugrs? A silver sword's enough to send them to their rest. But as long as the curse remains active, new ones will appear. The soldiers' ghosts are the key. If we can reverse the tide of the battle... Don't delay. Grab your sword and start reversing. I'll need some symbols of war that belonged to the soldiers who perished here. Artifacts symbolizing hatred, death, courage, and faith. They have to be magically active and linked to those who died. Without them, I won't be able to summon the ghosts. Well, I've no idea how to find them. Apart from which I know little about war symbolism. I'll deal with the artifacts. I have another job for you. Why is Henselt still breathing? He killed the priest. Why didn't he burst like a ripe tomato under a dwarf's heel? Perhaps Glevissig wishes Henselt to wait for imminent death. I don't think so. I know a few sorceresses. They're mean, true, but they also want results. Sabrina cast the curse while roasting at the stake. Not the most comfortable circumstances. I suspect she botched something. Are you suggesting Henselt may be saved? I'm suggesting he could be saved, provided we cut him off from the heart of the curse, the Battle of Spectres. It's the weakest link. How could we do that? I don't know yet, but I suspect I could summon Sabrina's ghost and force her to free Henselt. First, I need to learn the circumstances of her death. If I'm not mistaken, you need blood to cast a blood curse. Precisely, unachievable otherwise. Sabrina was bound to a wagon wheel. Where did she get enough blood? She put a spell on a soldier who gave her a coup de grace. It was easy. The minds of some soldiers are so uncomplicated. Sabrina needed one of them to strike her, shorten her suffering, but complete the curse. However, this is where she erred. That whore performed miracles, gathered the power, got the prophecy and activator right, but fell flat on her face on the simplest thing at the end. Don't get so excited. She chose a fool, a bungler. I heard he thrust 5 times with his spear, yet the witch's soul would not quit her corpse. There was no one guarding the pyre? It was one of the guards the sorceress chose for the task. His comrades were irate. He spoiled the show for them. The king was no longer anywhere near. In any case, blood flowed and the curse took root. Yes, but the harlot got her due. You're gonna help me, Deathmold. Of course, as the king ordered. Listen up. You'll do the paperwork. I get the feeling you like it. I'll need a number of protective runes to summon Sabrina's ghost. They need to detain the sorceress's ghost and anything else that enters this world with it. Find something for me in your library. The runes need to be easy to produce. I haven't seen any artists around here. Apart from that, the Draugrs are likely to begin their forays in search of Henselt. When they leave the battlefield, they'll grow weaker. Your men should be able to handle them. Just equip them with silver-plated weapons. Henselt could also use something silver to defend himself. Over the entrance to his tent, hang a wreath of cinquefoil and fool's parsley. Inside, a fire fueled by juniper branches must burn at all times. Where will I get so much silver? Melt down your collection of pots for all I care. Just get it. Those aren't pots, they're silver vases of Nazaya. Last of all, give Henselt an instructional talk. Explain that I'll need him. And what will you be doing? Drinking ale and fondling the camp women? There's that, yes. Though I'll also prepare to summon Sabrina's ghost, and figure out what I need to send the fighting specters back to the afterlife. I'll drop by and give you more work as I learn about this curse. How did you divine that you might recover your memory by lifting the curse? The only diviner I've ever trusted told me. Interesting. That being? A drunkard and a fool in love. He's dead, but keep your nose out of my past.
qué misión más larga, güey. Sí, mira. Un viaje de fases y demás. Otra más. Otra más. Siento que empezó una misión gigantesca. Vale. Diario. Uf, lo sabía. Eso tocó a todo, mira. La batalla eterna, la misión de sangre, teoría de la conspiración, no todo el mundo, las hermanitas, un montón de cosas activó eso. Bien, mira. Primero vamos a hacer las hermanitas, que es una misión secundaria, y lo que pasa con misiones secundarias es que fácilmente aquí desaparecen. Si te pasas de una misión a otra, no la haces. Get a hold of yourselves. Tienen ese pequeño problema. Vamos a ver el mapa, ¿qué dice el mapa? Porque veo que el mapa no tiene algo extraño. Como pueden observar, tengo que salir literalmente de aquí. Vale. Tengo que salir totalmente. Para hacer las manitas. Bien, mira. Lo del Game Pass, habría que verlo. Chequea porque yo no puedo llamar soporte para Aldrin! No talking to the prisoner! Aldrin! What do you want? Normally I only talk to drunks. Seen any square coins around here? Square coins and white mice are good signs you had enough of the booze. I need to find me mate. Let me be. Still looking for coins? What do you want? I heard you calling for Aldrin. That's right, I'm looking for him, so I called out. Got a problem with that? I used to know a man named Aldrin. Not that same guy. How do you know? Aldrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like ploughing without a woman. What else am I doing? This mist drives me crazy. Aldrin, where are you? What do you want? I collect old coins. Here in the camp? Are you daft? I heard there are some overseas coins floating around. Square with a fish on them or something. Don't know nothing about that. Fuck off. Still looking for coins? What do you want? To talk. I just arrived. What do you want to know? Henselt has no sorceress at court. Indeed, and he won't. How do you know? Wasn't for naught he burned that Sabrina Glyph. Whatever. Won't take on another after her. Death Mode would never agree to it anyway. Strange custom. Death Mode has more to say than the king. How should I know? Sabrina's dead, and that's that. Some mourn her. Most just couldn't give a goat's arse. What else am I to do? What do you want? I heard you calling out for Aldrin. What of it? Just curious. Half the camp's looking for him. Well, he's gone and got lost. But Aldrin's a good man. He can drink 6 noggins of liquor, one after the other. Wouldn't mind buying him a pint. What does he look like? Ordinary, like any soldier, except he staggers a lot.
Mordrin! Where are you? Looking for something? The enemy have sent you their propaganda. Ah! What if Leave me be, father! Leave you be? Your life's at stake! Why, your mother would have my head if anything happens to you! No! This is about my honor. And ply what mother does to you, I'll practice. I must prepare. Leave me be, Witcher. I must train. No time for idle... Prepare for a game. Mind if I join you? Think I've the right to stop you from taking a free stool? No right, but you might not want company while you drink. And why might you want to drink with me? I prefer to drink in good company. Doesn't ring true. You don't even know me. That's true, but I know a good man when I see him. So? Do what you will. Everyone does what they want. My son, for instance, has decided to die. He's decided to duel Letand Avid, known as the Butcher of Cidaris. All in all, that makes him a dead man. Letand Avid? Who's that? A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The Butcher likes the latter, and he's good at it. The best. They're going to duel to the death? Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing is happening, and Hen said it don't like that, so he's organised some diversions. You mean tournaments? Nothing like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The duellers really leave the arena on their own 2 feet. When our unit learned that 6th Company was putting forward the Butcher of Cidaris, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out. He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honor. But what good's honor to a corpse? 7 minutos. What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son, and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. I take that as your vow. Where's Sven? Training in front of the canteen, near the mercenaries' tent. You'll know him when you see him. Going to the slaughter like a pig for a feast, and there's naught I can do. Are you Sven? Who's asking? Somebody who just might save your ass. Piss off! I promised your father I'd help you. Then go back and ask his pardon for tricking him. Will you feel better when they kill you? I'll certainly feel worse if I cower out. I'm the last one who'd ask you to do that. What will you do? Summon the Butcher and send him out on an urgent mission to deflower the Virgin of Edirn? No, we'll fight as a pair against Letand and his second. Your honor will remain untouched, like a 12-year-old nun's petal. Why do you wish to help me? I'm not a fan of uneven fights. How much did he pay you? Your father can never afford my fee. Spoken to the Butcher yet? Spoken to the Butcher yet? Something's brewing. What is it?
Morons. Surprised! They have a hand in every rebellion, every evil cause. You know me, I'm not prejudiced. But I don't get it. What's wrong with those knobs? I'm looking for Leton David, the Butcher of Cidaris. What do you seek? I'm looking for the coward. Heard he picks fights with youngsters who have yet to start shaving. What did you say? He's a coward and a poser. You know him? I am him! And consider yourself dead, wanderer! We'll meet in the arena. Yes, in the arena. Hey, Lyson! You'll be my second. We shall duel in pairs. See you. Ah, they're alien races. We'll never understand them. And? Has he agreed? Yes. Some whoresome, eh? Unique among them. Ready? Uh-huh. Give me a minute. Ready? Let's go get him. Most gracious king, noble lords, men-at-arms, shortly in the arena you shall witness the famed Leton David, known also as the Butcher of Cidaris, at whose side shall stand the Honourable Edwin the Petal Lysam. Opposing them are Sven of somewhere and Geralt of Rivia, Witcher. May the gods favor the better men. Begin! Glory to the vanquished! The prize in the contest was a noble title. Our gracious and merciful ruler, King Henselt, shall generously bestow this upon the young Sven. Heralds will announce the subsequent duels. Long live King Henselt! Long live Kedwin! Mira que el protagonista, el primero que quería, no dejó nada. Yo quería que él dejara, no sé, una armadura o algo. Dime mismo. Habla con Marco. Thank you. You salvaged my honor. He salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the honors. You were born in a pigsty who the labour came to your mother 18 springs ago. Nothing will change that. Witcher, I said you could demand what you will, and my word's no worse than a noble's. You demanded payment for helping me? This is between your father and me. Who do you pray for? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have naught to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for Whistling Wendy. The madam will take you to her tent and leave you alone. Wendy will ask what you wish. Tell her you want her smile to open the gates of paradise. Are we even? Yeah. And beware of Vincent Trott. He may be hiding with the conspirators. Dangerous man, that one. Deathmole's looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands.
he'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trot wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe, even for you. Nada fácil, de la moneda parada, ¿le gusta aquí? Cambia, tú puedes cambiar cambia los detalles del stream, reglas por favor. Si podéis, pon nocturno, el nombre del stream, y cambia ahí RL. Please. No, pues yo termino, cierro aquí. Diario. Bueno, ya he hecho unas cuantas cosas ahí. Vale. Transporten, esto es el campamento. Esta es la chica.